What's up everybody, welcome to my channel. Maro video to me munduku vachanu. Na peru Praveen and this channel is all about travel vlogging friends. So if you are new to this channel, please subscribe to this channel and hit the bell icon. Whenever I upload the new video, you will be notified. Last video ki chala manchi response vachindi, manchiga support chestunnaru. So meer nannu eppudu alage support chestu undali. Ee roju vlog place vachesi Mallela Theertham Waterfalls ki veltunnam friends. Idi Hyderabad nunchi 200 kilometers దూరంలో ఉంది. And in today's vlog my friend Satish is going to join with me. Hi Satish. Hello. So he is Satish, he is also a good YouTube vlogger and he also did tremendous vlogs. So I'll be sharing his channel in the description. So go through his channel and support him as well. You want to say something, Satish? Yeah, do subscribe to his channel because he's making amazing content these days. I really like his content. And good thing is this time we are going in our own car and carrying some food as well. ఎందుకంటే అక్కడ పెద్దగా ఫుడ్ స్టాల్స్ అండ్ హోటల్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు. సో బెటర్ వాటర్ ఫుడ్ క్యారీ చేస్తే మంచిది. సో ఫ్రెండ్స్ నౌ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 8 o'clock. సో వీఆర్ ఆల్ సెట్ ఫర్ ద ట్రిప్. మీరు మాత్రం వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఏది మిస్ కాకుండా చూడండి. దిస్ వ్లాగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆసమ్. లెట్స్ గో. So finally we reached our destination, Mallela Theertham Waterfalls. It took almost 4 hours for us to reach all the way from Hyderabad till here. And there is a beautiful staircase which can take us down to the waterfalls. There are almost 300 to 400 steps that we need to take and watch the beauty of the nature. And I'm relaxed. I just wanted to have a sip of drink. There is a one small cool drink shop available on top of the hill. So yeah, stay tuned. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మల్లెల తీర్థం వాటర్ ఫాల్స్. ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. మీకు వీడియో కింద నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. సో లెట్స్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.